Hi, hello, Andy. Welcome to our Python Live. Today our agenda is Nexus. సో ఇవాళ సెషన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే నెక్సస్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి. నెక్సస్ టూల్ గురించి ఇవాళ వీడియో సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దామండి. వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైవ్ నెక్సస్ సెషన్. So, firstly, what is mean by Nexus? How we are using Nexus? So, Nexus అంటే ఏంటి మనకి? ఆ Nexus మనం ఏ విధంగా DevOps DevOps రోల్లో మనం యూజ్ చేస్తాం డిస్కస్ చేద్దాం. సో, ఫస్ట్లీ Nexus. What is Nexus? Nexus సో మనకి ఆల్మోస్ట్ DevOps టూల్స్ మనకి ఏ విధంగా మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయంటే ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్గా మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. నెక్సస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ నెక్సస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ నెక్సస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ నెక్సస్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. సో నెక్సస్ మనకి ఏ విధంగా అవైలబుల్గా ఉందంటే ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. Free and open source software. Nexus developed using Nexus developed using Java programming language. Java programming language. Java programming language. Java programming language. Which is మనకి Nexus tool ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. So Nexus developed by Sonatype company. Yes, Nexus developed by Sonatype company. Yes, Nexus developed by Sonatype company. And yes, now observe, we are searching for Nexus. Now I will show you. So Nexus download. Yes, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే Sonatype అని Sonatype. సో ఏ కంపెనీ మనకి డెవలప్ చేస్తారంటే Sonatype అండి. Sonatype కంపెనీ వాళ్ళు మనకి నెక్సస్ అని ప్లాట్ఫామ్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్సస్ సో నెక్సస్ వచ్చేసి మనకి బేస్డ్ ఆన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. నెక్సస్ is called as Artifactory server. Nexus is called as Artifactory server. Nexus is called as Artifactory server. And Nexus is called as Artifactory. Yes, Nexus is called as Artifactory server గా కాల్ చేస్తారండి. సర్వర్ గా కాల్ చేస్తారు. సో మనం ఆర్టిఫాక్ట్ గురించి ఎక్కడ డిస్కస్ చేసామంటే మ్యావిన్ టూల్ లో డిస్కస్ చేసామండి. మ్యావిన్ టూల్. ఎస్, నెక్సస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్టిఫాక్టరీ సర్వర్. నెక్సస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు store build artifacts and remote repository and remote repositories are shared libraries. So Nexus లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే by using Nexus to store the build artifact. And here build artifact is nothing but build artifact అన్నామండి. Build artifact ని స్టోర్ చేస్తున్నాం Nexus లో. So what is mean by build artifact? Build artifact is nothing but our project package, that is jar file or war file.
సో మనం మ్యావిన్ టూల్ ద్వారా, సో లైక్ మ్యావిన్ ఈజ్ ఎ బిల్డ్ టూల్. మ్యావిన్ టూల్ ద్వారా మనం ఏం చేసామండి, ఎయిదర్ జార్ ఫైల్ని ఆర్ వార్ ఫైల్ని జనరేట్ చేసామండి. అక్కడ జనరేట్ చేసినటువంటి బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్టర్ ప్యాకేజ్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే నెక్సస్లో స్టోర్ చేస్తామండి. నెక్సస్లో రిపాస్ని క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ రిపాస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మన బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్టర్ని స్టోర్ చేస్తుంది. Build artifact is nothing but our project package files, either jar format or var format. Jar means Java archive files గా కాల్ చేస్తామండి. అండ్ jar means Java archive file గా కాల్ చేస్తాం. అండ్ var means web archive files గా కాల్ చేస్తాం. వెబ్ ఆర్చివ్ ఫైల్స్ గా కాల్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామండి, రిమోట్ రిపాజిటరీస్ ఆర్ షేర్డ్ లైబ్రరీస్. షేర్ లైబ్రరీస్ అంటున్నాం. షేర్ లైబ్రరీస్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. షేర్ లైబ్రరీస్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై లైబ్రరీస్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై లైబ్రరీస్? ఎస్, shared libraries like jar. Shared libraries, shared libraries means the jar which are used across multiple projects. The shared libraries means the jars which are used across multiple projects within the project, within the project and within the project. So ఇక్కడ మనం నెక్సస్ రిపోస్ట్ లో మనం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయొచ్చు, లైక్ జార్ ఫైల్స్ ఆర్ వార్ ఫైల్స్ ఆర్ ఇయర్ ఫైల్స్ లైక్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫైల్స్ అంటామని. అండ్ అలాగే మనం డాకర్ ద్వారా ఏమైతే ఇమేజ్ బిల్డ్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ డాకర్ ఇమేజెస్ ని ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ దో డాకర్ ఇమేజెస్ కూడా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో మనం డాకర్ సెషన్ లో డాకర్ ఇమేజ్ ఏ విధంగా బిల్డ్ చేయాలో డిస్కస్ చేసామండి. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ నోడ్ జేఎస్ లైక్ ఎన్పిఎం ప్యాకేజెస్ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే ఎస్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్టర్ లో స్టోర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అవర్ నెక్సస్ లో స్టోర్ చేస్తామండి. ఎస్, ఇక్కడ మనం ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద రిపాజిటరీస్ అండి. ఇక్కడ మనం రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ రిపాజిటరీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్టర్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. నెక్సస్ సర్వర్ రన్స్ ఆన్ 8081. ఈ పర్టికులర్ పోర్ట్ నెంబర్ పైన మనకి వచ్చేసి నెక్సస్ సర్వర్ రన్ అవుతుందండి. సో నెక్సస్ సర్వర్ రన్స్ ఆన్ 8081 పోర్ట్ నెంబర్. 8081 పోర్ట్ నెంబర్ పైన మనకి రన్ అవుతుందండి. 8081, ఎస్, 8081 పోర్ట్ నెంబర్ రన్ అవుతుంది. రిమెంబర్ that. So next one, Nexus repositories అండి. సో నెక్సస్ లో మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే నెక్సస్ రిపోజిటరీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. ఎస్, we can create repositories in Nexus. we can create repositories. So what is mean by repository? మనం ఆల్రెడీ గిట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసామండి. సో we can create repositories in Nexus to store build artifact. So we can create repositories Nexus and to store build artifact and build artifact. Yes, we will create two types of repositories. We will create two types of repositories in Nexus. అని మనం టోటల్ గా ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బేసికల్ మనం క్రియేట్ చేసామంటే 2 types of repository మనం క్రియేట్ చేసాము. 2 types of repository and one more repository ఉంటుందండి.
that is mixed repository కూడా ఉంటుందండి. Yes, we will see it later. Yes. So we will create two types of repositories in Nexus అండి. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ ఈస్ స్నాప్షాట్ అంటామండి. స్నాప్షాట్ repositories. Snapshot repositories and snapshot repositories. Snapshot repositories and snapshot repositories. And second one is release repository. Release repository. Release repository. Release repository. Release repository. ఇలా మనం టూ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లో రిపోజిటరీస్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. టూ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లో రిపోజిటరీస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. Here, first one is snapshot repository. First one is snapshot repository. Snapshot repository. Snapshot repository. What is mean by snapshot repository? Yes. Observe. So, snapshot repository ఏంటంటే మనకి if project if project if project if project is under development so if project is development then that project build artifact will be stored into snapshot repository. Repository. So a particular repository ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే స్టిల్ ఇంకా మనకి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వదండి. అలాంటి బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే snapshot repository లో స్టోర్ చేస్తామండి. If the project is still development phase, then that project build artifact will be stored into snapshot repository. Still మనకి ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉంటే సో దాని యొక్క బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం జనరేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే snapshot repository లో స్టోర్ చేస్తామండి. snapshot repository లో స్టోర్ చేస్తామండి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ release repository. Release repository. So release repository అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ if project development completed and release to production environment. Then that project build artifact will be stored to release repository. So once our project is completed అండి ఇక్కడ మనం జనరేట్ చేసిన బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే సో రిలీజ్ రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేస్తాం. If the project is completed and released to production environment, then the project build artifact will be stored into release repository. Our project total complete అయ్యాక అక్కడ మనం జనరేట్ చేసినటువంటి బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే రిలీజ్ రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేస్తాం. స్టిల్ మనకి ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉండి ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే స్నాప్షాట్ రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేస్తాం. Yes, remember these points. So now we are executing them, we are setuping the Nexus అండి. సో మన Nexus సెటప్ చేయడం మనకి మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఎంత ఉండాలంటే అట్లీస్ట్ 2 GB ర్యామ్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. సో
మనం ఇక్కడ నెక్సస్ మనం సెటప్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ మనకి 2 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి నీడ్ అవుతుందండి. 2 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి నీడ్ అవుతుంది. ఎస్, 2 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి నీడ్ అవుతుంది. అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ port number is and we are using port number is and we are using port number is 8081. So Nexus port number is 8081. Nexus port number is 8081 and Java software need అవుతుంది and Java software need అవుతుంది. Java software వచ్చేసి మనకి need అవుతుంది. Java software. Yes. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ మనం ఏ విధంగా సెటప్ చేయాలో నెక్సస్ ని సెటప్ చేద్దామండి. నౌ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యానండి. సో త్రూ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయిన ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తూ పర్ఫామ్ చేద్దామండి. నౌ ఐఎమ్ లాంచింగ్ వన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఉబంటు ఫ్లేవర్ తీసుకుంటాండి. ఉబంటు ఫ్లేవర్. సో సర్వర్ మనం ఏ విధంగా సర్వర్ ని EC2 ఇన్స్టెన్స్ మనం ఏ విధంగా లాంచ్ చేయాలో సో మనం వెరీ ఫస్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తామండి. AWS EC2 సర్వర్ గురించి మనం సెకండ్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాము. లాంచ్ ఇన్స్టెన్సెస్ here my server name is Nexus. Here I'm choosing Ubuntu. Here I'm choosing Ubuntu only. Ubuntu server 24.04. Yes, it is a pre-tier eligible. Yes. Here I'm choosing minimum configuration is 2 GB RAM required. Here I'm choosing option called as T2 medium. So it will provide two CPUs and 4 GB RAM. 4 GB RAM. But my requirement is 2 GB is enough. But I know what I'm 4 GB RAM capacity server ni launch chestunandi. Here my key pair name is DevOps September PY. So select existing security group. Yes, PYSC. Now launch instance. Instances. సో నేను సర్వర్కి ఏ విధంగా కనెక్ట్ అవుతానంటే త్రూ మొబైల్ స్టోర్ టెర్మినల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతానండి. బట్ బెటర్ విజువలైజేషన్ మనకి త్రూ కమాండ్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో హియర్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ ఉబంటు. సో టిల్గా మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేసామంటే అమెజాన్ లింక్స్ యూజ్ చేసామండి. ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేసిన సర్వర్ ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామంటే ఎస్, దట్ ఈస్ విచ్ వన్? Ubuntu server. Ubuntu server. Yes, here it is Ubuntu flavor. Welcome to Ubuntu 24.04. Let me increase little bit font size. Yes. Firstly, we need to update the server. So apt-get update command and apt-get update. It will update the packages and it will update the packages. This package will be updated. Now I'm installing Java. Sudo apt install openjdk. I'm using 17th version. -headless yes. So Java 17th version ni configure చేస్తున్నాను. Sudo apt install openjdk 17th version install చేస్తున్నాను. Now I'm searching for Java version.
Yes, Java hyphen version. OpenJDK 17th is available అండి. 17th version మనకు available గా ఉందండి. Now, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే జనరల్ మనం సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ని ఎక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే ఓపీటీ ఫోల్డర్ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. లెట్ మీ చేంజ్ ఇన్ టు అవర్ ఓపీటీ ఫోల్డర్ అండి. ఓపీటీ ఫోల్డర్కి చేంజ్ అవుతున్నాను. ఎస్ సిడి ఆఫ్ ఓపీటీ ఫోల్డర్ అండి. Now we need to download the Nexus repository. Nexus repository. Yes. Browser open చేసండి. Nexus download. Nexus download అండి. Download. Yes. ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చెప్తున్నారు కదా. సో జావా 17 version. జావా 17 version అండి. You're using Linux operating system. Just right click. Copy link address. Copy link address and sudo wget ఏదైనా మనం ఒక రిసోర్స్ ని ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలంటే we are using wget command. Wget command. Yes, the package will be downloaded into our server and the package will be downloaded into our server. And which format? tar format. And which format? tar format. And now we need to extract it. That means untar channel. Sudo tar hyphen xvf hyphen xvf extract చేస్తున్నామండి. Extracts verbose and then file name అండి. What is our file name? Nexus. What is our file name? Nexus 3.75.1. Yes. Yes, the untor చేసాను కదా. So untor చేసినాను. Yes, clear చేస్తున్నాను. So let me check it out. List of files ls-ltr. So Nexus 3.75.1 and Sona type company and Sona type company అండి. సో మనకి నెక్సస్ వచ్చేసి సోనా టైప్ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగింది. రిమెంబర్. ఎస్. నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంత లెంత్ ఏం కాకుండా షార్ట్ చేద్దామండి బై యూజింగ్ లినక్స్ కమాండ్ ఎంవి అండి. సో ఎంవి so still we are using normal user, that's why I am using sudo command mv. సో ఓపీటీ ఫోల్డర్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసామండి ఓపీటీ ఫోల్డర్. సో నెక్సస్ 3.7.1 -01. సో ఫైల్ నేమ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా ఓపీటీ నెక్సస్ గా రీనేమ్ చేశాను. పర్ఫెక్ట్. Now observe, I am checking the list of files once again. ls-ltr. Yes, previously it is previously it is yes Nexus 3.751. Now it is Nexus. ఎందుకంటే ఇక్కడ రీనేమ్ చేసాను బై యూజింగ్ ఎంవి కమాండ్ ద్వారా రీనేమ్ చేసామండి. ఎంవి కమాండ్ ద్వారా రీనేమ్ చేసాము. లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ యూజర్ ఫర్ నెక్సస్. సో sudo add user. Here my username is Nexus. So we need to provide the password. Here my password is, and retype the password. Yes, ఇక్కడ default information provide చేయమంటుందండి. Some default information provide చేయమంటుంది. I will go with click on enter. Yes. So is the information is correct? Yes. Give it as yes. Approve చేశాను. Yes. Adding user Nexus to supplementary extra users. Yes. Nexus user అయితే క్రియేట్ చేశాను. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే నెక్సస్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ నెక్సస్ యూజర్ ని సుడోర్స్ ఫైల్ మనం యాడ్ చేయాలి. sudo vi sudo అండి. sudo vi sudo ఎక్కడ యాడ్ చేస్తామంటే రూట్ యూజర్ ప్రివిలేజ్ దగ్గర యాడ్ చేస్తామండి. నౌ నెక్సస్ yes Nexus all is equal to all no pass wd all. సో ఇది మనకి ఏంటంటే సో రూట్ యూజర్ ప్రివిలేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ.
user privileges specification. So Nexus key all permission provide చేస్తుంది. Nexus all is equal to all and no pass WD and no pass WD and no pass WD. Control X and Control Y for saving purpose. In Control X, enter. Yes, Control Y. It is not added in properly. So once again, add them. So sudo vi slash etc sudoers file and sudoers. What is username? Our username is Nexus. Let me change it. Capability all. Control X, Control Y. This one is asking for read only. Now, forceful గా సేవ్ చేస్తున్నాం. Forceful గా సేవ్ చేశాను. Forceful గా సేవ్ చేశాను. Now, ls hyphen ltr. What are the files are available? Nexus and Sona type. Now we need to change the ownership of the file. We need to change the ownership of the files. Sudo chown hyphen r. So Nexus file యొక్క ownership ఉంది. Previous మనకి ఎలా ఉంది ఇక్కడ root అని ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సో ownership ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. Nexus /opt/opt. సో ఏముంది ఇక్కడ Nexus ఉందండి. Yes. There was an error in sudoers file. Let me add it once again. So insert mode, all is equal to all, no pass WD. Let me save it. Yes, clear it. Let me change it once again. Syntax error. Now it's showing syntax error. Once again, we need to change it. Insert mode. Change it once again. Yes, now it is perfect. chown. సో ఫైల్ ఓనర్షిప్ ని చేంజ్ చేసింది. అలాగే మనం ఏం చేద్దామంటే సోనా టైప్ వర్క్ కూడా చేంజ్ చేద్దామని. సోనా టైప్ వర్క్ కూడా ఫైల్ పర్మిషన్ చేంజ్ చేద్దామని. సోనా టైప్ వర్క్. So sudo chown hyphen r nexus/opt sona type work. Perfect. Now I'm executing lsr hyphen ltr once again. Now the ownership will be changed. Previously showing only root and previously showing only root. Yes, here it is. And yes, here it is. Root. Now it is showing the ownership is Nexus only.
I'm switching into Nexus directory. I'm switching into Nexus directory. Now observe, it will showing a list of jar files. So the package install chustunandi, it will provide the list of directories and files. The sudo app install tree package install చేసి ఈ కమాండ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనకి ఏంటంటే it will display the list of directories as well as files and now I'm executing tree command. Yes, observe here. Any directory మనకి ఇక్కడ 1134 directories are available and 533 files are available and 533 files are available. Almost అన్ని files మనకి ఇక్కడ జార్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయండి. నెక్సస్ జార్ ఫార్మాట్ అంటే జార్ ఫార్మాట్. Close it. Now we need to add the Nexus username. ఎక్కడ మనం Nexus username యాడ్ చేస్తామంటే now observe sudo vim visual editor యూజ్ చేస్తున్నాండి. We can use nano editor also. So opt folder Nexus bin directories Nexus sudo vim opt Nexus bin అండి. So nexus.rc file. Yes. So run as user. It will be commenter line. లో ఉందండి. Just uncomment it. What is our username? మనం ఇందాక username క్రియేట్ చేసింది. Our username is Nexus. That's it. We can save the file. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ డైరెక్టరీకి వెళ్ళకుండా మనం ఇక్కడ సో డైరెక్ట్ మనం ఉన్న లొకేషన్ నుంచి మనం నెక్సస్ ని యాక్సెస్ చేద్దామండి. సో దానికి ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేస్తుందంటే సాఫ్ట్ లింక్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. LN అండి. సో లింకింగ్ విచ్ లింక్ సాఫ్ట్ లింక్ అండి. /opt folder Nexus. So bin directories Nexus yes etc folder లో ఉన్నటువంటి initialization detach Nexus yes ఈ ఎంటైర్ పాత్ మనం ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఈ సింపుల్ పాత్ ని అలొకేట్ చేస్తున్నాను. Now I'm switching into Nexus user su space -Nexus. Yes, we need to provide the password for the Nexus user. మనం ఆల్రెడీ Nexus user క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో పాస్వర్డ్ ని ప్రొవైడ్ చేసాము. Now I am in Nexus user. Previously we are in Ubuntu user అంటే డిఫాల్ట్ యూజర్ లో ఉన్నాం. We are in Nexus user. కానీ మన యూజర్ లో ఉన్నామంటే Nexus user లో ఉన్నాం. So etc/init Nexus. We need to start the Nexus service. Start. Yes, starting Nexus. Let me check it out whether it is a port number అన్నది చెక్ చేద్దాం. ఏ పర్టికులర్ పోర్ట్ నెంబర్ అన్నది చెక్ చేద్దాం. sudo apt install net tools ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాండి. net tools yes మనకి ఈ టూల్ ఇన్స్టాల్ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏ పోర్ట్ నెంబర్ పైన మనకు అలొకేట్ చేస్తున్నాం క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ స్టిల్ yes sudo netstat -plt yes. What is our port number? 8081 and our port number is 8081 and let me copy the public IP address of our instance. Here it is our public IP address. Paste it and the default port number is 8081. Yes. Type Nexus repository. Yes, still initializing state. Yes. Here it is type Nexus repository. So first login into our Nexus and click on sign in. Yes.
username is admin. By default username is admin అండి. So your admin user password is located in which location? ఈ particular path లో మనకి password ఉంటుందండి. Let me copy it and paste here. Sudo cat space and that path and that path. Just enter, it will provide the password. Let me remove it. No found sudo. Oh, there is a spelling mistake in sudo. Yes. Sudo. Yes. It will provide the password. Yes. Let me copy it. Yes. Up to it. Copy it and paste here. Click on sign in. Click on next. Yes, we need to change the password for the Nexus user and password ni change చేస్తున్నాం. Yes. Click on next. Enable anonymous access. Finish. That's it. Here it is, our Nexus sonotype repository. Here it is, our Nexus sonotype repository. Now, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే yes repositories ని క్రియేట్ చేద్దామండి. ఆ పర్టికులర్ రిపోజిటరీ మనకి ఎన్ని ఫార్మాట్స్ ఉంటాయని డిస్కస్ చేసామండి. We have two types of repositories are there. We have two types of repositories are there and we have two types of repositories. What are those two types of repositories? First one is snapshot repository and second one is release repository. So how we are creating the repository? Let me check it out. So snapshot repository as well as release repository. What is mean by snapshot repository? If project is under development phase, then that project build artifact will be stored into snapshot repository. And secondly, release repository. If project development completed, then the release to production environment, then the project build artifact will stored into release repository. Now these two types of repository ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దామండి. Yes, go to Nexus. Here is a setting option. Select it. Yes. Repositories. Here the option called as repositories. Just select it. Create repository. Here I am choosing Maven to hosted. Yes. A unique identifier for this repository. Here my repository name is PythonLife. So version policy. Now in that one discuss we have different types of repositories that is there, that is release repository, snapshot repository, and one more repository చెప్పండి. మనం జనరల్ గా పర్ఫార్మ్ చేసే ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిపోజిటరీ మాత్రం పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. One more repository is mixed repository. Now I am creating snapshot repository. Yes. Deployment policy, allow redeployment. That's it. Create repository. Yes, our repository will be created. So present we don't have any information. Why? Because we are creating a new repository. So once again, one more repository create chedam, that is snapshot repository create chesam present. So మనం ఏం క్రియేట్ చేద్దామంటే release repository create చేద్దాం. Sir, yes, create repository, Maven hosted.
Here my repository means yes, Nexus build. Nexus build. Here my repository is Nexus build. Yes, here I'm choosing release and here I'm choosing release repository. Here I'm choosing release repository. And deployment policies allow redeploy. Allow redeploy. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే సో మన repository క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ repository క్రియేట్ చేస్తాం. Now observe, I will show you one project task. ఎలా మనం స్టోర్ చేస్తామని సో go to desktop yes this is our one simple project task and this is our simple project task Jenkins Nexus Tomcat CACD pipeline project yes మనం జెన్కిన్స్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తామండి నెక్సస్ ఇక్కడ మనం ఏమైతే బై యూజింగ్ మ్యాపింగ్ టూల్ ద్వారా ఆర్టిఫాక్ట్ ని జనరేట్ చేసాము ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ ని మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే నెక్సస్ లో స్టోర్ చేస్తాం సో నెక్సస్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రొసీజర్ here it is our artifactor file అండి here it is our artifactor file సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం మన బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఎక్కడ మనం స్టోర్ చేస్తామంటే ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం స్నాప్షాట్ రిపోస్ట్ లో కాకుండా రిలీజ్ రిపోస్ట్ లో ఆల్మోస్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం మనం బేసిక్ గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిపోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ సో మనకి ఇంకా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ స్టిల్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ రిపోస్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తామంటే స్నాప్షాట్ రిపోస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇఫ్ work is completed that means our project work is completed now we are creating the release repository and a particular artifact మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే yes రిలీజ్ రిపోస్ట్ మనం స్టోర్ చేస్తామండి ఈ విధంగా మనం ఈ రిపోస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తామండి it is very simple and for creating the repositories and integrating with other tools and so మన సెషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే లేటర్ మనం జెన్కిన్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ జెన్కిన్స్ ని మావిన్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ సోనార్ కిడ్ ని టామ్ క్యాట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే బై యూజింగ్ మావిన్ టూల్ తో మనం బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ జనరేట్ చేసిన ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే నెక్సస్ రిపోస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తామండి లేదా మనం నెక్సస్ రిపోస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి క్రియేట్ చేసిన రిపోస్ట్ మనం our build artifact ని స్టోర్ చేస్తామండి now how to delete the repositories అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేసామండి ఆ రిపోజిటరీ మనం ఏ విధంగా రిమూవ్ చేస్తామంటే yes జస్ట్ నెక్సస్ పైన క్లిక్ చేసినాక నెక్సస్ బిల్ క్లిక్ చేసినండి delete repository yes click on yes once again PythonLife కూడా రిమూవ్ చేసిన PythonLife repository రిమూవ్ చేసినండి click on yes it will be deleted ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే సో మనం క్రియేట్ చేసిన రిపోజిటరీ మనం రిమూవ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే రిమూవ్ చేస్తాం yes so that's it for Nexus what is mean by Nexus how we are creating the Nexus repositories in later on session మనం ఏం చేద్దామంటే సో మనం డిఫరెంట్ టూల్ తో మనం ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఆ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం నెక్సస్ లో ఏ విధంగా స్టోర్ చేయాలో లేటర్ ఆన్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ